in Genesis chapter 1. Chapter? 1. باب 1. باب 1, yeah. Verse 27. پیدایش باب 1 آیه پیدایش باب 1 آیه 27. So it said, is God like a human being? Okay. سوال اینه که توی پیدایش باب 1 آیه 27 گفته پس خدا انسان رو به صورت خود آفرید. حالا سوال اینه که آیا خدا شکل انسان هاست؟ Okay. So there are two things contained in Genesis 1 verse 26. دو تا چیز توی پیدایش باب 1 آیه 27 درخور شده. One of them really sets apart men and women from the rest of God's creation. یکیش اینه که انسانو یعنی مرد و زن رو از باقی مخلوقات خداوند جدا میکنه. In the sense that men and women are in the image of God because they have a capacity, an ability to deal with moral things. و به خاطر اون گنجایش و ظرفیتی که دارن میتونن با چیزهای دیگه ارتباط داشته باشن. That they can understand right and wrong and make decisions in their lives. و میتونن خوب و بد تشخیص بدن، میتونن تصمیم گیری کنن توی زندگیشون. They're not like animals who largely respond instinctively to their environments. و نه مثل حیوانات که حالا از روی غریزه میشن میکنن توی زندگیشون و توی محیط زندگیشون. That men and women have a capacity for understanding and decision making which sets them apart from the rest of God's creation. زن و مرد یا کلا انسان یک قدرتی داره که میتونه تشخیص بده خوب و بد و این باعث میشه که اونا کلا از باقی مخلوقات جدا کنه همین اتفاق. So that in that way they are like God in a way that the rest of creation is not. و از این لحاظ شبیه خداوند هستن چون باقی مخلوقات این گونه نیستن. And we are trying to develop our moral response to God's moral character in reading his word. و سعی می‌کنیم در کارهای معنویمون به اون شخصیت معنوی خداوند پاسخ بدیم در همون مثلا خوندن کلام خداوند. But if you notice here in verse 26 that it says let us make man. و قبلا راجع به سوال کردم آیه 26 نگاه کنید نوشته انسان رو به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم. And that's referring to the angels of God. They are the us in that verse. و توی نسخه اصلی که برمیگردیم این واژه دقیقاً فرشتگان خداوند هستن که دارن این صحبت رو میکنن. God's angels were acting to fulfill his commands in bringing about creation. و دقیقاً کار خلقت رو فرشتگان داشتن با عملشون داشتن اون خواسته خدا و در فرمانی که خدا بهشون داده بود داشتن محقق میکردن. And again in our classes on how God reveals himself, we've looked at some examples of the way in which God is represented by his angels. و اینکه توی اون دروس راجع به خداوند خود را چگونه آشکار می‌سازد یه سری نگاه داشتیم که خداوند خودش از طریق فرشتگانش وقتایی ظاهر میکنه بر ما. It's God's angels that are representing him in these verses. و اینجا فرشتگان خداوند هستن که نمایانگر و نشانگر خداوند هستن توی این آیات. So that men and women were also made in their form like the angels. و توی شکل ظاهر دقیقا شبیه فرشتگان ساخته شده. Yeah, so they have a moral capability like God, but they have a physical form like God's angels. و یک مسئولیت اخلاقی و معنوی دارن و یک شخصیت مثل فرشتگان خداوند. And when angels appear and reveal themselves to men and women in the course of the history of the Bible, then they always appear in the appearance of men. و یادتون باشه در طول حال کتاب مقدس و تاریخ نگاه می‌کنید زمانی که فرشتگان بر انسان‌ها نازل شدن و ظاهر شدن به انسان‌ها اغلب شبیه انسان‌ها بودن. So the most important thing is our moral capacity, but we also have the physical form of God's angels.
مهمترین چیز اون ظرفیت اخلاقی و معنوی ما و اون شکل و شمایل شبیه فرشتگان.